graad 11, ons is vanmôre terug by algemene oplossings en ons is weer daar waar ons kos dieselfde kante, dieselfde trig uitdrukkings het of waar ons aan die een kant 'n sin en 'n kos het met verskillende hoeke. Let's look at the first example. We've got a cos and a cos on both sides, but the difference in this from yesterday's examples, there's a minus in front. So that minus indicates now that I'm going to work with the negative quadrants of cosinus. So ons begin weer en ons gaan sê, ons verwysingshoek is altyd ons regterkantste hoek. So ons verwysingshoek is gelyk aan 2 theta. So nou gaan kyk ons, waar is kos negatief? Ons kos is negatief in ons cos-diagram in ons tweede en in ons derde kwadrant. So the second quadrant or the third quadrant, there will cos be negative. So ons gaan sê, ons hoek is theta en dan in ons tweede kwadrant, it's 180 minus reference angle plus k times 360, k element of z, and then you take your angles all to the one side. So 3 theta is gelyk aan 180 grade plus k maal 360, and then we divide with 3 everywhere. So it's 60 degrees plus k times 120 degrees, k element of z. That's in our second quadrant. In ons derde kwadrant het ons hoek, theta, is gelyk aan, en dis 180 grade, plus 2 theta, plus k maal 360 grade, k element van z, as ons daai oorbring word hy minus, so dis minus theta is gelyk aan 180 grade plus k maal 360 grade, and then you divide with the minus all over, so it's minus 180 minus k times 360, k element of z. So it's only the minus that differs from yesterday. Kyk maar dan net dat jy die minus kwadrante gebruik. Hierdie 1 graad 11 is baie belangrik en ons kry hulle altyd in die vraestelle. Take note of this one because now it's not a sin and a sin, cos or cos, and you can't divide with cos because the angles are not the same. So hier moet ek my co-funksie gaan inroep. Remember co-functions? Co-functions is where you take sin and cos and there's a 90 degree plus minus or 270 degree plus minus. So kom ons gaan en ons gaan verander albei kante na sin. Maar onthou, you may not change the equation. So as ek die cos wil gaan verander na sin toe, dan kan ek sê, die sin van 90 grade minus 2x is mos gelyk aan cos 2x. It's true. It's a co-function. It's true. So now I've got the sin and the sin. So now I'm happy. I can now get my reference angle. Ek het my verwysingshoek. My verwysingshoek is altyd my regterkantste hoek. Okay. Now, in what quadrants is sinus positive? So it's my first quadrant or my second quadrant. So nou gaan ek sê, daar's my hoekgrootte, x plus 20 in my eerste kwadrant is 0 grade plus my verwysingshoek, plus k maal 360 grade, k element van z. So as ek dit vereenvoudig, kom ons bring al ons x uit hierdie kant toe, then it's 3x, you take your degrees to that side, it's 70 plus k times 360, en dan as jy deel deur 3, dan kry ek dink dis 23,33 grade as juffrou reg is. 33 grade plus k maal, gedeel deur 320 grade, k element van z. In ons tweede kwadrant het ons hoek, x plus 20, and now we've got a 180 minus our reference angle
and put it in brackets. 90 minus 2x, baie belangrik, want as jy die hakie verwyder, dan word daai 'n plus. So kyk wat gebeur. If I remove the brackets, that becomes a plus. Okay, and that's plus k times 360 degrees, k element of z. Good, so we can simplify. 180 minus 90 gives you 90. So as ek daai oorvat, dan het ek weer 70 grade, en as ek die plus 2 oorvat, dan word hy min 2, so ek het min 1x is gelyk aan 70 plus k maal 360 grade. So if I divide with the minus all over the place, it's minus 70 minus k times 360, k element of z. And I solve my general equation. Hierdie is baie belangrik vir ons die koefunksies gebruik graad 11. Maak doodseker dat jy dit baie goed kan doen. Remember, it's gonna be asked in the next tests and exams. See you on Monday.